Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video ni saya akan terangkan berkenaan dengan chapter 4 CPU enhancement. Okay, so berkenaan dengan CPU enhancement ni ataupun CPU performance ni, okay, dia nak cerita berkenaan macam mana kajian-kajian ataupun kerja-kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan the performance of CPU. Okay, because we know that CPU done lots of job ataupun lots of tasks in a time. So, oleh kerana benda tu berlaku, jadi kita kena pastikan bahawa CPU dia sentiasa bekerja dalam situasi yang optimum lah. Okay. So dalam video ni saya akan terangkan maknanya secara ringkas lah apa yang berlaku untuk meningkatkan the performance of the CPU. Okay, so kita ada 4 method yang kita akan belajar untuk meningkatkan the performance of CPU, iaitu we have the separate and fetch execute, separate fetch and execute, kita ada pipelining, kita ada superscalar dan juga kita ada multiprocessing. So kita akan tengoklah satu persatu. Okay, so firstly kita tengok dulu separate fetch and execute unit. Okay, so untuk separate fetch and execute unit ni dia memisahkan, nama lagi separate, so dia akan memisahkan the fetch unit dan juga the execute unit. Okay, so dalam fetch unit kita akan ada CPU akan ada instruction fetch and also the instruction decode. Okay, where the instruction decode, the task that is going to do by the instruction decode unit is to determine the opcode. Okay, so hopefully you still remember what the opcode is. Okay, last week we have discussed one opcode that is 05, that is load. Okay, so there are many more opcodes, okay, in assembly language dalam kita punya ni lah. So ada banyak lagi. Jadi opcode ni adalah satu kod yang digunakan untuk determine apakah kerja-kerja yang patut dilakukan oleh CPU. Okay, and then lain daripada determine the opcode, the instruction decode unit also have to identify the type and the instruction of the operand. Okay, what are the instruction that need to do by the CPU. And then dia kata several instruction are fetched in parallel and held in a buffer until decoded and executed. So in fetch unit, okay, kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh CPU, okay, arahan-arahan, okay, dia di fetch ataupun diambil daripada memory secara parallel. Parallel means ada banyaklah, more than one. Okay, more than one instruction per time. Dan kesemua instruction tu disimpan dalam satu buffer. Buffer is the memory ataupun the storage where the data is held. Okay, the data is held for temporarily, okay, before it is executed. Okay, jadi itu adalah buffer, okay, tempat kita simpan sementara lah. Okay, so ini adalah fetch unit. So fetch unit dia buat dua kerja lah. Okay, kerja yang pertama to instruct, okay, to have the instruction fetch and then the instruction decode. Kemudian dekat bahagian execute unit, okay, CPU akan buat dia receive instruction from the decode unit. Okay, dia receive instruction and then dia akan buat execution lah. So kerja execute unit senang je, iaitu receive and execute. Kerja fetch unit adalah fetch the instruction and then determine the opcode and identify the type of instruction and then simpan dulu dalam buffer jika perlu. Kalau tak perlu, terus masuk kepada execute unit. That is separate fetch execute unit. Okay, so yang ni boleh tengoklah dia punya gambarannya macam mana. Okay, so yang kedua, method yang kedua adalah pipelining. Okay, so pipelining ni adalah di mana proses-proses ni dia berlaku proses overlap instruction. Okay, macam mana overlap instruction tu? Okay, saya terangkan macam ni. Okay, untuk yang non-pipeline, okay, kita boleh tengok gambar ni. Untuk yang non-pipeline, okay, cuba kita tengok proses yang pertama akan berakhir selepas 4 clock lah.
Okay, dia ada 4 kan. Last week, okay, we have learned that kita ada fetch, decode, execute and store. So, bila habis ke semua tu, barulah dia akan fetch yang baru. Okay, yang kedua ni lah. Okay, jadi in non-pipeline ini yang terjadi. But when we use pipeline, okay, the instruction akan dimasukkan ataupun akan di-fetch, okay, sebelum instruction yang pertama habis. Okay, this is the first instruction, yang warna biru ni. And then second instruction, the red one. So, kita tengok kat sini sebelum instruction yang pertama habis, instruction yang kedua dah masuk. Okay, dan dia hanya menggunakan apabila satu fasa di dalam instruction dah habis, dia akan masuk untuk yang kedua. Okay, so maknanya bila instruction yang pertama dah habis fetch dan masuk kepada decode, so instruction yang kedua boleh masuk dekat fetch. Okay, kemudian bila dah habis decode masuk kepada execute, instruction yang kedua boleh masuk kepada decode. Okay, dia hanya replace tempat tu sahaja. Okay, and then bila dah instruction yang pertama masuk kepada write, then the second instruction can replace in execute. So macam tu cara pipeline bekerja. Okay, so that is pipeline. Okay, cuma dia ada drawback dia lah ataupun dia ada disadvantage untuk pipeline yang dia kenal sebagai pipeline hazard. Okay, so there are 3 types of hazard yang akan muncul apabila kita menggunakan pipeline. The first hazard is the structural hazard, yang mana structural hazard ni berlaku apabila the instruction attempt to use the same resource 2 different ways, okay, at a time. Okay, contohnya user use the register for multiplication and division operation at the same time. Maksudnya ada dua operation yang akan berlaku, tapi kita nak gunakan AX ataupun CX dalam masa yang sama. Okey, kemudian yang second adalah data hazard. Data hazard berlaku apabila the instruction attempt to use the data before it is ready. Okay, the data is not ready, but the instruction needs to use the data. Okay, this will happen if there are 2 instructions are using the same data. Okay, so the first instruction is not done with the data yet, and then the second instruction need to use the data as well. So that is data hazard. Okay, and the third hazard is the control hazard. Okay, control hazard happen when the instruction attempt to make a decision before a condition is evaluated. Okay, this means that an instruction is not ready for evaluation yet, but the next instruction or the other instruction need to have the evaluation from the first instruction to make a decision. Okay, for example, we have instruction A, and the decision from the decision from instruction A is needed to be evaluated, and then B want to use the evaluation from A. Okay, but when we use the pipeline method, okay, let's say A has not produced the evaluation yet, but B need to use the evaluation from A. So that is the control hazard. Okay, so the third method that is used to increase the performance of CPU is the superscalar processing. Okay, so superscalar processing is the situation or the method where the CPU process more than one instruction per clock cycle. Okay, it's just as same as the pipelining, but there are several differences. Okay, so it says here instruction process in parallel with an average rate of more than one instruction per clock cycle through multiple execution unit. Okay, let us see. Okay, so now the difference between pipelining and superscalar is, okay, this is Scala, okay, and this is superscalar. Okay, the difference is only
the superscalar, okay, can the difference between superscalar, and the pipelining is superscalar can have more than one instruction per time. Okay, in pipelining, the instruction that can be fetched in one time is one instruction only. But in superscalar, the CPU can fetch more than one instruction per time. Okay, so that is the only difference between scalar and superscalar, or pipelining and superscalar. Okay, as you can see here, the scalar, okay, yang ni dia sama je macam pipelining. Okay, superscalar ni scalar ni pipelining lah. Okay, so when the instruction 1 has done the fetch, okay, then masuk kepada decode, dan instruction 2 boleh masuk kepada decode. Boleh masuk kepada fetch, dan bila instruction 1 dah selesai masuk kepada execute, dan instruction 2 can have the decode. Okay, tapi kalau dalam superscalar ni dia boleh fetch banyak sekaligus, cuma dia simpan di dalam buffer lah. Okay, sama je macam instruction, sama seperti penerangan dalam pipelining tadi. Okay, simpan dalam buffer. Okay, that is superscalar. Okay, the last one is the multiprocessing. Okay, number 4 is multiprocessing. Okay, so there are two different approaches of multiprocessing. Okay, the first one is tightly coupled system and the loosely coupled system. Okay, so saya akan terangkan secara ringkas je lah ni. Yang ni awak boleh baca sendiri. Sila baca apa yang dikatakan dengan multiprocessing tu. Okay, so tapi daripada nama kita dah boleh tahulah. Okay, multiprocessing means there are more than one processing happens in one time. Okay, so cuma nak kena tahunya the two approaches of multiprocessing is tightly coupled system, and the second one is loosely coupled system. And the tightly coupled system can be divided into two types, that is asymmetric and also the symmetric multiprocessing. And the symmetric is also known as master-slave, and symmetric processing is known as peers processing. Okay, so let's take a look at the tightly coupled system first. Okay, so in tightly coupled system, the CPU are connected together, and it share some or all of the system memory and some input-output devices. Okay, so untuk tightly coupled ni, dia berkongsi ataupun share the system. Okay, share the system, share the memory, and also share the input-output devices. Okay, so ada dua jenis tightly coupled. There are two types. The first one is master-slave, and second is symmetrical multiprocessing. Okay, so ini adalah gambar rajah dia lah. So kita boleh tengok untuk tightly coupled system, dia ada beberapa CPU. Okay, contohnya kita ada kat sini, kita ada 3 CPU all together. Dan dalam satu sistem tu ada 3 CPU dan dia berkongsi sistem yang sama. Okay, apa yang dimaksudkan dengan sharing the same system tu? Okay, for example, this is one environment. Okay, this is one computer environment ataupun CPU environment. There are 3 CPUs altogether, and the 3 CPUs are sharing the same system bus, share the same memory, share the system input-output and others. Okay, so dia duduk dalam satu sistem yang mana kesemuanya dia share. Okay, that is tightly coupled. Okay, yang dari segi master-slave ni pula, dia kata one CPU will acting as master. Okay, ataupun dia yang manage all the system, dia yang manage all of the resources and also manage the other CPU. Okay, so dalam master-slave ada satu CPU yang menjadi master. Okay, yang mana satu CPU tu akan control all the system dan juga all the resources lah. Termasuk dia akan control
CPU yang lain-lain. Okay, that is master slave. Untuk symmetrical multiprocessing pula, dia kata each CPU has identical access to OS and all of the system resources. Okay, so dia berbezalah dengan master slave. Okay, symmetrical has the identical access. Okay, dia boleh ada akses yang sama, okay, identical access, tetapi dia akses dengan cara yang berbeza-beza ataupun secara berasingan lah, dia tak sama menggunakan sistem yang sama macam ni. Okay, dia ada akses pada sistem tapi secara berasingan. Dia akses pada sistem yang sama, okay, pada resources yang sama, but how the CPU access the system and the resources are different. Okay, they are use the sistem tu secara berasingan. Okay, kemudian okay, yang ni gambaran ni boleh tengoklah macam mana the CPU manage gambaran untuk asymmetric ataupun master slave. Okay, so advantage of master slave, dia kata resources can be dedicated to critical tasks resulting in more deterministic performance. Okay, so performance akan jadi lebih baik lah kalau kita menggunakan secara master slave, sebab all of the CPU are gathered, okay, to do certain jobs ataupun certain instruction. Jadi bila banyak CPU buat satu kerja, so of course the performance will be better lah. Okay, dan dia akan ada less handshaking. Okay, handshaking ni adalah di mana proses di mana the CPU ataupun the resources ataupun devices ni dia nak berhubung antara satu sama lain, so dia kena buat handshaking. Jadi apabila CPU ni dah menggunakan resource yang sama dengan menggunakan channel yang sama, so dia tak perlu pergi kepada handshaking dululah. Okay, so kat sini dia akan menjimatkan masa. Dan disadvantage of master slave adalah reliability issue. Okay, so dia tak reliable lah, di mana if the main CPU ataupun the master CPU fails, then the entire system will fail as well. Okay, situ adalah disadvantage dia. Okay, kalau yang symmetrical ni pula ataupun dia share the same system, tetapi dia share secara, kita boleh kata secara networking. Okay, yang mana dia share the system tetapi melalui jalan yang berbeza-beza lah, kita boleh kata macam tu. Okay, dan dia ada CPU ni dia ada equal access to all of the resources. Okay, dan dia masih lagi menggunakan OS yang sama macam saya kata tadi. Dan how they communicate, how the CPU communicate each other, okay, with the shared memory. Okay, kita CPU ni dia boleh communicate with each others through the shared memory. Okay, ni gambar rajah dia lah. Okay, jadi advantage boleh tengok kat sini lah. Okay, advantage to provide better load balancing. Okay, can save money by sharing power supplies and so on. Can execute program more quickly and increase the reliability. So maknanya untuk symmetrical, ianya lebih reliable because bila satu CPU fails, the other CPU will not fail. Okay, sebab dia menggunakan root yang berbeza. Jadi dia tak kacau. Kalau ada 3 CPU, so satu CPU fail, lagi 2 masih lagi boleh berfungsi. Okay, dan disadvantage dia mungkin akan ada conflict in memory resources ataupun input-output resources lah. Okay, pendek katanya kita boleh kata dengan kata mudah, the CPU macam berebut lah untuk menggunakan memory. So itu adalah one of the disadvantage of symmetrical tightly coupled system. Okay, kemudian kita kena keep on synchronize everything. Okay, oleh kerana CPU dia ada jalan masing-masing, so kita kena synchronize lah supaya tak ada berlaku konflik ni.
And then so itu je lah kot untuk symmetric versus asymmetric di dalam tightly coupled. Okay. Dan kalau yang loosely coupled pula, jenis yang kedua ni adalah dia kata each computer is complete in itself with own CPU, memory and I/O facilities. Okay, so each computer or the CPU, dia ada CPU dia sendiri, dia ada memory dia sendiri, dia ada input outputnya sendiri. So ini adalah loosely coupled. Okay, kita boleh kata sistem yang menggunakan loosely coupled ni iaitu sistem komputer di dalam network. Okay, dalam satu-satu network ada banyak node ataupun komputer. So setiap node atau komputer tu dia ada dah set dia yang tersendiri. Okay, so dia tak kacau orang punya. Cuma dia mungkin digunakan untuk memproses sesuatu perkara secara sekaligus lah. Okay, and the data communication provide link between different computers. And then example of loosely coupled is point-to-point, multi-point, clusters, client servers. So ini adalah semuanya istilah di dalam network. Jadi network is the best example of loosely coupled system lah. Okay, so ini example of the loosely coupled iaitu dengan menggunakan client server network. So contohnya macam kita sedang menggunakan sistem-sistem yang ada sekarang ni lah. Okay, contoh kalau awak gunakan sistem air pelajar. Okay, so itu menggunakan loosely coupled system ataupun loosely coupled method. Okay, ataupun mesin-mesin ATM yang kita guna. So mesin ATM dia ada CPU dia sendiri, dia ada monitor dia sendiri, cuma dia disambungkan kepada satu server. Okay, itu adalah example of loosely coupled. Okay, so itu sahaja. So pendek katanya ada 3 benda lah yang awak kena, 4 method yang awak kena kuasai. Okay, iaitu kita summarize balik. Okay, kita ada separate fetch and execute. Kita ada pipelining, kita ada superscalar and multiprocessing. Yang mana separate fetch and execute, dia mengasingkan kerja-kerja fetching dan juga kerja-kerja execute. Maknanya dibahagikan CPU itu kepada 2 bahagian lah. Satu bahagian untuk buat kerja fetching dan satu lagi CPU untuk buat kerja-kerja execute. Okay, untuk pipelining di mana dia buat stacking, cara kerja tu secara stacking. Maknanya kalaulah instruction yang pertama have done the first stage, then masuk kepada second stage. So the second instruction can get into the first stage. Okay, yang superscalar ni pula boleh masuk banyak sekaligus. Dia sama macam pipelining, cuma dia boleh masuk banyak sekaligus, maknanya more than one. Okay, dia sama macam pipelining tetapi more than one instruction can be executed in the same time. And then multiprocessing ni pula maknanya ada banyak CPU, more than one CPU that is used in order to execute an instruction. Okay, so basically benda ni lah yang nak kita kena faham. Okay, so itu sahaja. Thank you so much.